സ്നേഹമേ എന്നെയും യോഗ്യനായി എണ്ണിയ സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ സിയോനിലെനിക്കായി മൂലക്കല്ലാകുവാൻ സിയോനിലെന്നെയും ചേർത്തു പണിയുവാൻ സ്വർഗീയ താതനൻ വേലയും തികച്ചു സ്വർഗീയ ശില്പിയാം യേശുവിൻ സ്നേഹമേ സ്വർഗീയ ശില്പിയാം യേശുവിൻ സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ ഭൂതസ്നേഹമാ സ്വർഗീയ ദാനത്താൽ സമ്പൂർണ്ണനാക്കിടും എന്നെയും തന്നെ പോ ശത്രുവാമെന്നെയും തൻ സ്വന്തമാക്കിയ സ്നേഹസ്വരൂപതേ അതുല്യ സ്നേഹമേ സ്നേഹസ്വരൂപതേ അതുല്യ സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ കർത്താവം കുഞ്ഞാട്ടിൻ കല്യാണനാളതിൽ കാന്തയ തൻ മുൻപിൽ എന്നെയും നിർത്തുവാൻ ഘോരമം പാടുകൾ ക്രൂരനം യൂതരാൽ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ ജീവകിരീടവും ജ്യോതിയം വസ്ത്രവും നീതിയിൻ ചെങ്കോലും ധരിച്ചു വാഴുവാൻ പൊൻമുടി ധരിച്ചു നിന്നെയും സഹിച്ചു മന്നാതി മന്നാതിൻ മാറാത്ത സ്നേഹമേ മന്നാതി മന്നാതിൻ മാറാത്ത സ്നേഹമേ മുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേ എഴുന്നൂറ്റി 24 പാട്ടോടം യേശു എന്ന അടിസ്ഥാനം ആശയാവനിലത്രേ ആശ്വാസത്തിന് പൂർണ്ണത യേശുവിൻ കണ്ണിൽ 724 യേശു എന്ന അടിസ്ഥാനം ആശയാവനിലത്രേ ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണ്ണത യേശുവിൽ കണ്ടേ ഞാൻ
നമുക്ക് 731 പാട്ട് പാടാം. 713. എവിടെയും യേശു കൂടെ പോയിടാം, അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു ഈ ലോകെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ സോങ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് നമ്പർ 92. You can turn this song book, Malayalam song book, song number 92. Anywhere with Jesus I can safely go. എവിടെയും യേശു കൂടെ പോയിടാം. 731. എവിടെയും യേശു കൂടെ പോയിടാം, അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു ഈ ലോകേ. അവനില്ല തിമ്പമെല്ലാം വാങ്ങിടും. എവിടെയും യേശു കൂടെ ധൈര്യമേ. എങ്ങുമേ എങ്ങുമേ ഭീതിയില്ലേ. എവിടെയും യേശുവോട് പോയിടാം. എവിടെയും യേശു എൻ്റെ കൂടെ. സ്നേഹിതർ വെറുത്താലും അവൻ സ്വന്തം. തൻ്റെ തൃക്കരങ്ങൾ എന്നെ നടത്തും. യേശുവുള്ള ഭവനമേ ഭവേ. എങ്ങുമേ എങ്ങുമേ ഭീതിയില്ലേ. എവിടെയും യേശുവോട് പോയിടാം. യേശുവിനരികിൽ നിദ്ര ചെയ്തിടാം. ഭാരം ക്ലേശമെന്നെ ഉണർത്തിയിടും ഞാൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങും വാണിടാം. എങ്ങുമേ എങ്ങുമേ ഭീതിയില്ലേ. എവിടെയും യേശുവോട് പോയിടാം. അവനുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹാപ്പി സാബത്ത് ചർച്ച്. ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൃപയും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലി കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ യാത്രയിലും പോക്കിലും ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആരോഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. കൃപ നമുക്കിതിൽ നൽകി. കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മളായിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമണിക്കൂർ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടും അനേകർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന നമുക്ക് ദൈവം ഒരവസരം കൂടി നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും യാചനയും കേൾക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൂട്ടം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ആൽവിൻസ് ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. The Lord was so gracious to you also while we were traveling to Bangalore and all the 6 days, and God has brought you to this house of worship. And I welcome each one of you. എല്ലാവരും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയും യാചനയും കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
I forgot to ask your name. Please pardon me. Please pardon me. നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്ക് എഴുന്നേറ്റുന്ന സത്യപ്രതികാരങ്ങൾ 727 പാട്ടോടാം. 727 സത്യപ്രതികാരങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷിലത് 101. ബ്ലെസ്സഡ് അഷ്വറൻസ് ജീസസ് ഈസ് മൈൻ എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. നിശ്ചയമേശു എൻ്റെ സ്വന്തം ദിവ്യമഹത്വം അനുഭവം എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പാടാം. 727. നിശ്ചയമേശു എൻ്റെ സ്വന്തം ദിവ്യമഹത്വമനുഭവം രക്ഷിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു വിജയനായി രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു. ഇതെന്റെ സാക്ഷി എൻ ഗീതം വാഴ്ത്തു എന്നേക്കും. ഇതെന്റെ സാക്ഷി എൻ ഗീതം ഈശോയെ വാഴ്ത്തു എന്നേക്കും. പൂർണ്ണമാം ആത്മ ആനന്ദം സന്തോഷ കാഴ്ച കാണുന്നേ ഞാൻ. ദൂതരിറങ്ങി മേലിൽ നിന്നു സ്നേഹത്തിൻ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ സാക്ഷി എൻ ഗീതം ഈശോയെ വാഴ്ത്തു എന്നേക്കും. ഇതെന്റെ സാക്ഷി എൻ ഗീതം ഈശോയെ വാഴ്ത്തു എന്നേക്കും. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 25-ന്റെ 11, 12, 13 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 25-ന്റെ 11, 12, 13 വാക്യങ്ങൾ. For our scripture reading, let's turn our Bibles to Psalms 25, verses 11 to 13. Psalms 25, verses 11 to 13. ഞാനത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം I request Brother Allwyn's brother to lead us in prayer. We'll all kneel down for the opening prayer.
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. അത് പ്രാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, എൻ്റെ അകൃത്യം വലിയത്, നിന്റെ നാമനിമിത്തം അത് ക്ഷമിക്കണമേ. യഹോവ ഭക്തനായ പുരുഷൻ ആർ? അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വഴി താൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും, അവൻ്റെ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശമാക്കും. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ. നമുക്ക് ഏവർക്കും മുട്ടുകളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലെറ്റ്സ് kneel down for the opening prayer. Prayer. Dear Jesus, thank you for this evening Vesper Service, Lord. As we have assembled here, be with us and guide us throughout the sermon, Lord. And thank you for giving this preparation day and for to see the Sabbath day. And we all to come tomorrow and receive thy blessings and receive thy blessings and all your blessings, Lord. And be with the rest of them and give them the holy blessings. Give them the holy blessings and they all to come tomorrow and receive your blessings, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രദർ ആൽവിൻ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാവുന്നതാണ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ബ്രദർ ആൽവിൻ ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഗിവ് us the message. Hello everyone, happy Sabbath. Okay, the note is only big, okay, the message is so short. So today when I was looking at you, if there is more crowd, I will get nervous, but if it's less crowd, you have to get nervous, because I'm going to see each of your faces directly, and if I ask a question, you are going to respond to it. Okay, so I'll mix up between English and Tamil. So starting, first of all, I'm happy to speak at this hour because God has led us for 7 months and we are entering into the 8th month, and God has been with us and gracefully guiding us and leading us along this day. And I'm happy to give the first message of this month to you all. So we all come to church and praying here. After 6 days of working and spending time at school, work, office, and this is the first week, so we will be getting our salaries, and some of them will be going for EMIs and some other stuff. We will pay the house rent, etc., etc. And for 5 weeks will be full of like stress and pressure. Ellam mudichittu finally nama church la vandu when we sit, we feel so relaxed. Are you feeling relaxed? Like tomorrow there is no school, no homework, no work, anything. So I'm also feeling a little relaxed. Okay, we'll do one small exercise. Okay, I'll tell 3, 2, 1 and we'll all take a deep breath. So we just relax, okay? 3, 2, 1. Okay, one more time. 3, 2, 1. Okay, basically this exercise is for me, okay? I'm so nervous, so I did that. Okay, so today is Vesper Service. So tomorrow is our main service. Yeah. The question is, when we finish our church, we all go out. What is the first thing we talk to each other? We say Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath. Second question. What is the second thing we say? When people come to me and ask, Sugamano. The one thing they ask, okay, nalla irkingla, veetla nalla irukangala, appa amma nalla irukangala. So we inquire about that. What is the third most common thing we say? Most common. Anything? Saaptingla. Like mostly we'll say shirt nalla irukku, illa saree nalla irukku, color suit avudhu. We say something which complements annekkoda outfit, because Sabbath is special to us. So if Hindus, Muslims ellaam paathona yearly once or twice they'll have a function or any celebration, but we have weekly once we get good dresses, and அந்த டைமில் எல்லாருமே மாறி மாறி நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறது உண்டு. ஸோ வென் வி டேக் அபவுட் திஸ் ட்ரெஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ட்ரெஸ்ன்னு பார்க்கும்போதும் இட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் அவர் லைஃப்.
Okay, starting from school, we'll have uniform, then we'll have work, அங்கே வந்து ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸஸ், தென் we'll have birthdays, then we'll have வெட்டிங்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ட்ரெஸ் எடுப்போம். ஸோ ட்ரெஸ் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல் இன் அவர் லைஃப். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கல்ச்சர்லேயும் நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரெடிஷன் வைஸாகவும் நம்ம வந்து மிக்ஸ்அப் ஆகி பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கும். இப்போ கேரளா நம்ம எடுத்துக்கும் போது அங்கே ஓணம்க்கு ஒரு தனி ட்ரெஸ் இருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி வென் வி சி தமிழ்நாடு, வி ஹேவ் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ் லைக் காஞ்சிபுரம் சில்க்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சொல்லுவோம். தென் வி கோ டு நார்த் இந்தியா அண்ட் வி சி பெங்காலி சாரீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வி ஹவ் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் கண்ட்ரி வைஸாகவும் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி வைஸாகவும் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒன் பீரியட் ஆஃப் டைமில் இருந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் தேர் எனிமோர். Okay, so back in those days, bell bottom pants இருந்தது. Then there is like low hip. Now there is like high waist pants. So ஒரு ட்ரெடிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி dresses are changing, and depending upon the culture, the weather, the occasion, and some of them are like identity. Famously, ஒரு khaki color. When you see khaki color dress, we know it's police. When you see white color coat, we say it's a doctor. So everything. Even next is like religion have a dress. இப்போ புத்திசம் மாங்க் அப்படியெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து காவி கலர் ட்ரெஸ் போடுவாங்க. ஈவன் ஜீசஸே சிம்பிளாக எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ், அது மேலே ஒரு ரெட் கலர் ஷால், இட்ஸ் லைக் ரெப்ரசென்டிங் ஜீசஸ், அந்த மாதிரி. ஸோ ட்ரெஸ்ஸஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் கல்ச்சர், இன் அவர் டெய்லி லைஃப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது. ஸோ பைபிளில் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்னென்ன, விச் ஆல் ட்ரெஸ்ஸஸ் டு யூ ரிமெம்பர், இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ்? ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த பிக்சர்ஸில் நான் பார்க்கும்போது, ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் Adam and Eve have their leaf first dress. They give, when they sinned, they added a leaf. Then God gave them skin dress. Then following that, we have high priest. Okay, high priest, they have avungalukku thaniya, they have a specific dress. They have to wear a breastplate and a rope and everything. Then what are the other famous dresses? Anything remember? John the Baptist, camel dress. Significantly camel dress irukku. Then Elijah to Elijah, he gave the shawl which had the power. Okay, then so we have huge number of dresses according to that in Bible also. Then we see the lady who touched Jesus' garment to get healed. So there is lots of then there is the armor of God, where it represents the righteousness, faith and everything, and we can see. And mostly in Old Testaments, kings and other people, prophets, when they were feeling sad or when they want to cry, they tear their dresses and they wear sackcloths and they cry. So Bible also gives importance to these depictions, and they write it so clearly. Okay, so everything is going well now நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட் ட்ரெஸ் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும். பட் அதில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரட்டாக ஒரு ஷர்ட் இருக்கலாம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலரில் இருக்கலாம், ஆர் மேபி பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், யாராவது கிஃப்ட் பண்ண ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு சில பேர்லாம் வெட்டிங் ட்ரெஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் லாங் இயர்ஸ் தேல் கீப் வெட்டிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் have certain dresses favorite to them. ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது they'll wear the same shirt, they'll say it's a lucky shirt and so on. அண்ட் ஒரு கிராண்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகணுன்னா அப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு காஸ்ட்லி பெஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸஸை நம்ம போட்டுக்குவோம். ஸோ த பாயிண்ட் ஐம் கம்மிங் டு சேஸ், ஸோ எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டாக ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும்போது பைபிளில் ஒரு கேரக்டருக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஒரு 4 sets ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த கேரக்டர் இஸ் none other than ஜோசப். ஓகே, ஸோ ஜோசப் அப்படின்னு அவங்க லைஃப்பில் பார்க்கும்போது ஜோசப் லைஃப்பில் 4 sets ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ், அண்ட் the 4 set of dresses and the values of it, 4 dresses and 4 values we are going to see. So first நம்ம dress of ஜோசப் நம்ம சொன்னோன்னே நம்மளுக்கு மைண்டில் கிளிக் ஆகிற ஒரு ட்ரெஸ் என்னென்னா that multi-color robe. ஓகேவா, it had different colors in it. சின்ன வயசில் கிண்டர் கார்டன்லேருந்து வந்திருந்தோன்னா everyone would have drawn that picture. இருக்கிற எல்லா கலரையும் அதில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி வரைவோம். We draw that picture. So the multicolor robe, what is the history, what is the story of the multicolor robe? When Joseph was 17 years old, Jacob gave that coat to him. Okay? So this coat is very special because அந்த டைமில், அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த டைமில் போகும்போது there was no such thing like colors. மோஸ்ட்லி ப்ரௌன் ஷேட்ஸில் தான் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஜேக்கப் கலருன்றது வந்து இட்ஸ் அ லக்ஸரி திங். பிகாஸ் ஸோ ஜேக்கப் கேவ் தட் மல்டிகலர் ரோப் to Joseph because Joseph was the last son and the son of his favorite wife Rachel. So Jacob waited for Rachel for 14 years and he married her, and that child
for them was Joseph, and he loved Joseph so much that he gave him that multicolored robe. Okay, this is the history. Then we all know the story of Joseph. What happens next? The brothers feel so jealous of them, so they kill Joseph and they dip the robe in blood and say that their son died. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் மூலமாக நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம், என்ன பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல, என்ன பார்க்குறோம்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணதுன்னா ஜெலசி, என்வி, ஜெலசி, பொறாமை. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி இந்த 10 மிச்சம் இருக்க அந்த 11 பிரதர்ஸும் ஜோசப்பை பார்த்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இன் ஜெனிசிஸ் when we see this, we come to a conclusion that they were also jealous of. ஸோ ஒரு 10 brothers இருக்கும் போது அங்கே ஒரு பார்ஷியாலிட்டி காட்டும் போது அங்கே வந்து they do that thing. So this is a gift from his dad, but the brothers felt so jealous of him. ஸோ இந்த நம்ம லைக்வைஸ் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது we all have a heavenly father, Jesus, and he blesses us with certain things. சில பேருக்கு அது வந்து ஒரு நல்ல எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு நல்ல ஒரு that may be a good job for them, or they may be having a peace in their family, or so and so. Whatever God gives us as blessing, or maybe our fellow brothers may feel jealous about that. Okay, that's how this world works, and they were jealous as how they were jealous of Joseph. People will be jealous of us too, okay, when God blesses them. And when you go back and see, the brothers were sitting at one place and Joseph was coming from so far, and before they could see his face, they identified him as Joseph. How? Because they saw the dress, because it's so multicolored. They saw before he was coming and plotted to kill him. So that's how things happen. Satan sees you before you come. Satan knows that you are blessed and you are good. We can see that example in the life of Job. Job was very well and he was living a good life, and he was having everything, and Satan was so jealous of that and he wanted to cause trouble to him. So he tempted him. So the question is, are you feeling jealous of someone or something? This is a very bold question. Okay, அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ஃபீல் நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் 10 commandments. Do you steal? If I ask you directly, do you steal? Do you kill? You will say no. பட் அதே இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேற ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்தோன்னா, do you steal someone's time by wasting their time? Do you steal someone's respect by speaking gossip about them? Do you steal someone's credibility? This happens. ஓகே, அதே மாதிரி கில் பார்க்கும்போது, நாட் ஜஸ்ட் do you kill with words, do you kill with your actions? ஸோ இன்டைரக்டாக நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கொஷின்லேயும் நான் வந்து when I change it to something indirect, are you feeling jealous? So I replace with, are you feeling, what can I replace with? ஒரு ஸ்டோரியில் குட்ன்னு இருந்தால் பேட் இருக்கும், ஹீரோ வில்லன் அப்படின்னு இருப்பா. ஸோ இந்த இடத்துல ஜோசப்போட பிரதர்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் ஜெலஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஜோசப் ஃபீலிங்? Content. He is happy with what he is having. He is feeling satisfaction. So the question is, are you feeling satisfied, or are you content with what you have in your life right now? Are you feeling materialistic? See, இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கும் போது எல்லாருமே என்ன யோசிப்பாங்க, கண்டென்ட்டாக இருக்கணும்னா இல்லை நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும். when they think like that, they think like no money, மணியே தேவையில்ல. பட் that is totally wrong. Okay, and some people come and ask, நானும் 100 ரூபா வாட்ச் தான், ஐ எம் ஆல்சோ வேரிங் 100 rupees watch, and he is also wearing 1000 rupees watch. Both shows the same time. So it is not about money. Content is not about money. Okay, it's not about having less money or more money. Are you happy with what you have in your pocket right now? When you are in a rent house, you dream of going to a own house. So that is not a problem. When you are in a 2-wheeler, you want to buy a 4-wheeler or something, that is not a problem. But when you get obsessed with it, I want a own house, அதிலே நம்ம எப்பயுமே இருக்கும் போது, இல்லை கார் இந்த மாதிரி, இல்லை நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், ஒர்க் இந்த மாதிரி, when you get so obsessed with it, that's when things get messy for us. So இங்கே அதே தான், ஜோசப் was content with his life. Even when he was with his family, even when he was in the well or prison or palace, everywhere, when he was in every point of life, he was content with what he was having, and he was happy with it. So நம்ம லைஃப்லையும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்டென்ட்டாக இருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஐ லைக் டு ரீட் Philippians 4:11. Can someone read Philippians 4:11? It's
I have learned in whatever state I am to be content. In whatever state are you content in life அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ யூனிவர்சல் லைக் வேர்ல்ட் கோட் சேஸ், if you have a place to stay, if you have food in your plate, and if you have a little bit of money in your pocket, then you belong to 7% of the richest people in the world. So definitely இங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து we all belong to the 7% of richest people in the world. So then think about the rest of 93% people who are suffering without water, food, shelter, and all other benefits that we are enjoying with us. So we always think about that. So today you think about the house you are staying in, the food you had in your plate, the money you have in your pocket, the people you are surrounded with, and be content and happy for what you are. So the first dress of Joseph taught us to be content in our life and to be happy with whatever we have. And Matthew 6:31 says, the Father knows all we need. So we have to seek the kingdom of God first, and God will do the rest and everything for us. Okay, so this is the first dress in Joseph. So in his life, next in a set of dress, the second dress is, on the story, forward he goes to Potiphar's house. There he works as a servant, and God blesses him, and whatever he does, the Lord blesses him, and he is the highest servant. He is the master of all servants. Okay. So on the time he is facing a small temptation. Enna temptation anga varuduna, Potiphar's wife likes him and he forces him to be with her. So that we all know the story. So she holds his dress, but what Joseph did is like he gives up his cloth and he runs away. Okay. So the point is, he ran away. Edhukku anga irundhu he ran away? What made him run away? In physics, you take physics, if you want to move from point A to point B, a ball is moving from point A to point B, it needs a force. So what is the force that made Joseph to run away? Because when she asks, Joseph is telling, no, I will not sin against God by committing this sin. I won't go against God by committing this sin. So he prioritized it. Okay, he prioritized God and he prioritized obedience then sinning. So that's why he ran away. So இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம லைஃப்பில் எதை நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோம் அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஆர் யூ ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் சின்? When you know that it's sin, you are moving from point A to point B. Are you prioritizing God, or are you prioritizing something else? Because see, and the cloak that Joseph left is nothing but his responsibility, his position. And the வீட்லேயே அவனுக்கு தான் highest position இருந்தது. So he left that position and he ran away. So Satan will tempt you like with these things, what you are so good at. He will tempt you if you are going to an education, you are studying well in a college and exams will come on Saturdays. If you are working and some problem will be coming there. So எப்பயுமே Satan வந்து அப்படி தான் ட்ரெண்ட் பண்ணுவான். What you feel close to you, he will tempt with that. If you have so much attachment with money, he will tempt you with that. If you have so much attachment with your family, he will tempt you through that. So are you ready to give up that thing and prioritize God? Okay, here Joseph was given everything and he prioritized God and he left everything and he comes back. Okay, so in வேற எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி prioritization அப்படின்னு பார்க்கும்போது, in Jesus' life also there were 3 temptations, but Jesus prioritized everything. Left everything and prioritized God. First he was tempted with food, second he was tempted with power, then he was tempted to test God, but he left everything and prioritized God. So the simple thing about the question is, what is your priority in life? காலையில் எந்திக்கும் போது, when you wake up, what is your priority? What is the priority before you go to bed? வாழ்க்கையில் எது priority, எது உங்களோட priority நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? There is a formula to it. It is like, when you say yes to something, you are saying no to something else. For example, okay, இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2 hours நம்ம இங்கே வெஸ்பரில் இருக்கோம். You are saying yes to the 2 hours here. So what are you saying no to? You are no to like going out to shopping or going or using your mobile phones, something like that. You are saying no to something. So லைஃப்பில் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு மார்னிங்லேருந்து பாருங்கள், எதுக்கெல்லாம் எஸ் சொல்கிறீங்க, எதுக்கெல்லாம் நோ சொல்கிறீங்க. You are brushing your teeth. You are saying to yes to brushing your teeth. What are you saying no to? Bad breath or tooth decay, etc. You are saying yes to taking bath. What are you saying no to? Your uncleanness, something like that. So everything you say yes, there is something affecting no. Now starting la sonna mari, we indirectly say no to things.
For example, we don't say, no, I don't want to read Bible. But we say, yes, I want to use my phone. So the question, and that is like, when you say yes to using mobile, you are saying no to reading Bible. When you are yes to saying, for example, 3 hours of watching movie, you are saying no to reading Bible or praying. What are you saying yes to and what are you saying no? Always keep this in mind. And whenever you want to prioritize something in life, or whenever you want to do some work, if I say yes to this, think about what you are saying no to. Okay, always think about that. If you are saying no to, like yes to going out with family and spending time outside, then you are saying no to family prayer. When you say no to family prayer, what happens? Yes to family problems. So things happen like that. When you say no to kindness, you are saying yes to anger. So watch out for this. Value these things. What are you saying yes and what are you saying no? That is opposite happening in your life. And prioritizing. Because of not prioritizing, many people have lost their lives in Bible. Okay. First, we'll see Anania and Sapphira. Anania and Sapphira are two individuals. Because they prioritized on money and saving for themselves, they lost their life. Okay, they lost their life. This is a singular, like small family. அவங்க ரெண்டு பேர் லைஃப் மட்டும் அங்கேயே எண்ட் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் யார் பார்க்கணும்னா, இன் பைபிள் வி சி ஆகான் வில் சி, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பேபிலோனியன் வார் முடிச்சுட்டு they keep the things, he keeps the things with them. So what happens? Finally when they find out, they all stone him and his family with them. First, if you don't prioritize, you are going to die. Here we are saying he died. He got the consequence of what he had done. Second thing, he and his family done. Then third, in 2 Kings we see, we all know the story of Elisha and Naaman. Okay, after everything is done and Naaman is cured, Naaman is giving a big fortune to Elisha. But Elisha என்ன சொல்றாரு, no, I don't want that. அப்போ கேயாசி என்ன பண்றான், எலிசாவோட சர்வன்ட் வந்து he goes around Elisha and gets the goods from Naaman. He says, my master asked for goods, and he takes the reward and comes back. And Elisha gives him a curse. What is that? He gives him leprosy for him, his family, and also his descendants. So when you don't prioritize God, you will automatically prioritize sinning, and you will end up causing problems for you, your family, and even for your descendants. So the second thing from this thing we are seeing is Joseph prioritized God and his obedience rather than anything else, and we have to prioritize our God. And like I said, watch out for what you are saying yes and what you are saying no. Okay, the third thing, in Genesis 41 we see Joseph lands in jail, and Joseph lands in jail, and we see he's in the prison. And there he is for a certain number of years, and we all know the story. There he interprets one dream, and he tells him, go and tell to the king when you can find time. Okay. After this, he waits for another 2 years. Okay. In Genesis 41:14, can someone take Genesis 41:14? Okay. The Pharaoh's order, he makes an order and quickly they bring to him, but in that gap what Joseph does is he cleans, he shaves and wears good dress. So this is how much faith Joseph had in God. Even spending so much years in prison, he had that faith that God is delivering him out of the prison. ஓகே, ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. லைக் ஒரு கிங் வந்து ஒரு நேஷனில் வந்து தெர் won't be any rain. So you will ask all the people to come there and pray for rain in front of the palace. But அதில் ஒரே ஒரு சின்ன பொண்ணு மட்டும் she will bring the umbrella. That's how faith works. Okay. So இங்கேயும் பார்க்கும்போது after waiting so much time in prison, he got changed and dressed and went to the king because he knew this is the day that Lord is delivering him out of the prison. So இங்கே நம்ம எல்லாருமே வந்து when it comes to faith, we all know so much thing about faith, so much people about faith. But what we forget is faith is not a substitute to effort or hard work. Okay. Faith does not replace your efforts and all. There is a famous quote which says,
pray like everything depends on God and work like everything depends on you. So pray like God is going to deliver out of you and do your work. Okay, it's not in China exam padikama, they'll go and pray and try to pass the exam. No, that doesn't work. And when you see in everyone's life, the leper at Bethesda, there was a leper at the Bethesda who was like 38 years of, he didn't walk. But when Jesus comes and says, get up and walk, he walked because he had the faith in him. And Abraham, the father of faith, he is not the father of faith. He left his hometown, he obeyed the promise, he sacrificed Isaac. So he was termed as a father of faith. Then we see Shadrach, Meshach, Abednego. They all were faithful to go into the burning furnace. So the point here is, they made an effort. What effort are you making to be faithful to God? Okay, you have to also have an effort to be faithful to God. So as a human beings, we have two primary things: getting and doing. We need getting. Getting na something we want in life. Say for example, something we want in life. Okay, for example, or 6 packs veno. Okay, that's getting. So what's doing? You have to go to gym and work out and eat less. So in the rendu category it will make us weak. So when I think about getting 6 pack, I will be thinking, okay, in the odam vachite eppadi 6 packs. How can I? When you think about doing, what do you think? I have to wake up and go to gym and eat less. So you fail in that. But we all forget the third thing, being. When I feel like I want to be healthy, I want to be strong, you automatically go to gym, you automatically get the body you want. So we are called as human being, not human getting or not human doing. We are called human being. So in order to be faithful God, in order to get or faithful, you don't have to start doing faithful things in life. First you have to be faithful. How do you be faithful? You have to start obeying Him. You have to feel the love of God. I want to be loved. I want to love God. I want to be loved by God. When you automatically start that, you will obey the commandments. You will be faithful to God when you start doing. So forget about getting and doing and start with being in prayer, reading Bible and understanding God, being in the love of God. It will always take you towards faithfulness. Okay, so that's how Joseph happened. He was always being faithful. He was always being obedient. He was always waiting for God, and finally ended up getting to the castle. And the fourth and the final dress. In Genesis 41:42. Genesis 41:42. Okay. So here we see the king gives us a ring, and also he clothes with the garments of fine linen. A fine linen drapo, it is the highest and the most quality dress you can get. Okay, today's in the kalagatatla paakumbodhu, you can get the dress whoever the celebrity is wearing. If the celebrity is wearing like a 50,000 rupee coat, if you have 50,000 rupees you can get. But andha kalathula, those days it was not the same. If a king's dress is there, even though you have the money, you can't buy that dress. You have to have the status, the royal status, to get that dress. So here, Joseph, from being into prison, he goes to palace and he gets a linen dress. Joseph's story, it's a most favorite story for everyone. Everyone likes Joseph's story. What is the reason? Because he gone from zero to hero. Then we can see everyone likes a story like that. Or a loser on a hero, then he goes and he defeats everyone and he wins everything. Then he becomes a mass hero. So these kinds of the story we all love. But that's not the story with Joseph. Because Joseph didn't want to get revenge for his brothers. So when we see when the brothers came, he hugged them closely and he also made them to settle here. So Joseph's story is not a story about revenge or the oppressed versus power. So it was not that kind of story. Joseph was always not thinking about revenge. He just was living his life daily, so obedient to God, and he landed up as being the prime minister of
Egypt. He didn't think about, I want to be successful in Egypt. I want to get to the palace. I want to become so powerful one day that I am going to punish my brothers. He didn't think about that. And later, when we finish the when the Joseph story is ending towards the end, we can see that he tells his brothers, like, this is all God's will, so that I stay here and help you. So in our life, when we see, this dress symbolizes the purpose. Okay, when you ask for a purpose can be termed into aim or goal or so and so. In schools and all, they'll start to ask, what is your aim? Okay, then we go to adult, what is your goal? What is your passion? Where are you going to work, settle, partner, so and so questions. In the worldly terms, they will ask, like, you're going to be a business owner or a boss, or what is you're going to travel, or your passion. So everything comes onto the purpose question. What is your purpose in life? What are you going to do with your life? Who you are going to become? But Joseph didn't have any purpose, goal, or aim, none other than simply obeying and being faithful to God, and he followed him wherever he was in. So Joseph only focused on God and did what is right in the sight of the Lord. And he says his purpose, he states like his purpose is that he is only looking towards God and following that. That made him come up to this post. So a famous quote said by Alex Haley is that, a turtle on the post. So who is Alex Haley in Patona? Alex Haley was a famous American African writer. Okay, he wrote lots of books which made the nation stabilize with the relationship with Americans and Africans. Okay, so he was so famous and he got lots of award. But outside his office, he had a huge picture. Okay, so in that picture, there was this fence and a turtle on top of that. And it was termed turtle on the post. So one of his assistants asked, what is this picture? What does it symbolize? So he said, do you see the turtle here? So how do you think the turtle came on the post? Did it climb it? No. So obviously the answer is someone had put the turtle on the post. So that is how my life is. I didn't get this fame. I didn't get this award. I am not who I am because of totally of myself and my efforts. It was God. So that is how our life should be. And we are all like the turtle on the post. We are here because of God, and whatever we have and whatever we are blessed with is because of God has placed us here. So in Bible we can see so much examples of people who are not realized, and the one major example I want to say is Ezekiel. Yeah, last few weeks back we heard about Ezekiel, how he prayed and got back his extended life and all. But after that, what happened? When the other neighboring nations' kings came to him, he directly went and showed them the nation's treasury, and he showed them like what he was having and what his wealth is, what all he has accomplished during his period of reign. So God was so angry with him, and he said like, after you, this nation is going to be destroyed. So this is what happens. We always forget we are the turtle on the post. Okay, we always have to remember that and stay connected to God. And whether meaning staying connected to God 24/7 is not like, in the Hindus they will be doing mantras into 24 hours. They always keep saying, chanting mantras. It's not like that. For example, I have taken like when you take GPS, you don't always look at your GPS and drive. Because when you do that, you will end up in an accident. But when do you look at a GPS? When there is a right or a left turn. That's when you look into the GPS and say whether you have to take a left turn or right turn. So that's how the GPS, one of my friends said, GPS is like God's positioning system. So that's the GPS you have to have. Whether when you're going into left or right, when you have a confusion to do what you want to do in your life with this or that, or what you're going to accomplish, or when you have a crucial, complicated decisions you're going to take part in your life, you have to go to God's positioning system. So wait for God, and waiting for God is the way that we should go, and listening to Him. That's how Joseph worked out in his life. Joseph in his life throughout had this GPS in his life, and whenever he faced the odd situation, he always looked onto it and went on to the right path. So finally, I want to conclude with, we always have faith and work and sincerity and obeyed, and God showed His purpose, and he let God work in his life. So throughout these 4 dresses of Joseph, we can learn how Joseph's life went accordingly. From the first dress, the dress of multicolored shows that he was content with his life. Then the second dress at Potiphar's house showed that how he prioritized God. And the third dress from the servant, from the prisoner to
palace showed that he was ready and he was having the faith always in his heart that he is going to be delivered by God. And finally, he met with the royal dress. So in our life, what dress are we wearing? We have to always check. When we wear a nice dress, we don't go simply outside. We stand before the mirror and we check it's nice or it suits us, the color suits us, it makes us nice. So what dress are you wearing today? Are you wearing content or are you jealous? Are you faithful or are you hasty? Are you believing in God? Are you waiting for God? What are the dress you are wearing? Check yourself and reflect on your life. And I thank you for the wonderful opportunity. Amen. I thank God for bringing Allwyn to share with us the story of Joseph in a different angle. ജോസഫിൻ്റെ കഥ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പ്രിയ മകനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഹിസ് മിനിസ്ട്രി. ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് പ്രിയ മകൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സേവാനഗർ മലയാളം ചർച്ച എത്ര അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ സഭയാണെന്ന്. എത്ര അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് that they are taking part in the church services very actively. May God bless them abundantly and may the God bless their family too. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ. നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്ക് എഴുന്നേറ്റുന്ന് 840 പാട്ട് പാടാം. നമ്മുടെ സത്യപാനങ്ങളിൽ 840. ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആ മനോഹര ദേശം, എത്ത് ഞാൻ സൂര്യൻ അണയുമ്പോൾ. I am thinking today of that beautiful land. Song number 128. In English, song number 128. മലയാളത്തിൽ 840. ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആ മനോഹര ദേശം, എത്ത് ഞാൻ സൂര്യനണയുമ്പോൾ. ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആ മനോഹര ദേശം, എത്തും ഞാൻ സൂര്യനണയും. സന്ധ്യയിൽ സൂര്യനാടേ
മഹാപരിശുദ്ധ നീതിമാനായ സർവ്വസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, വീണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശബദത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമണിക്കൂർ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൃപ എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിനോട് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ദൈവമേ ശബദത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വന്ന് നിൻ്റെ മക്കളൊത്ത് നിന്നെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ എത്രമാത്രം കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. ജോസഫിൻ്റെ കഥയിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ കഴിവുകൾ അത് ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തിയുള്ളവരായി തീരുവാനും കർത്താവേ, അതിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ആ ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ വയ്ക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കിരീടത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആ വിശുദ്ധ വസ്ത്രവും ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം കർത്താവേ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളതായി തീരുവാനും ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൂത് വിളമ്പി തന്ന നിൻ്റെ മാനുവേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമാർന്ന കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും വേദനകളും ഞെരുക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം എപ്രകാരം ജോസഫിനെ സംരക്ഷിച്ചുവോ, ജോസഫിനെ എപ്രകാരം ആ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നുവോ, ജോസഫിനെ എപ്രകാരം കർത്താവെ തൻ്റെ സഹോദരൻ മുൻപാകെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുവോ, അവന് നിന്നാപാത്രമായിരുന്നിരുന്നപ്പോഴും ദൈവം അവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ഇടയാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. നിന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ദൂത് നൽകിയതിനോട് സ്തോത്രം. ദൂത് പറഞ്ഞ മകനെയും ആ ഭവനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. കേൾവിക്കാരായ അടിയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്ടമുള്ള കാലവും ദൈവം ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ പോകുന്നൊരു സ്തോത്രം. ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കേട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അവരെ നീ അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പോലെ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നൊരു സ്തോത്രം. രോഗത്താൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിവിശ്വാസികൾ ഏറെ പേരെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. നല്ലവനായ ദൈവം അവർക്ക് ഒരാഴ്ചയുടെ അവരായുസിന് നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവമേ തിരിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ച് എൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ വരുവാനും നിൻ്റെ മക്കളൊത്ത് ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൃപ നീ അവർക്ക് നൽകുമാറാണേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അനേക വ്യക്തികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കട്ടെ പിതാവേ. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അതിശയമായിട്ട് വഴി നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സഭയെ നീ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. അടിയാൾക്ക് നിൻ്റെ ഈ സഭയെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു ദാസനെ അയക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ കൈവിടാത്ത ദൈവമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതെന്ന് അറിയുന്ന സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നിലവിളിയെ മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഇനി അല്പസമയം ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള നിദ്ര നീ നൽകുമാറാണ്. രാത്രിയിൽ വരാമെന്ന എല്ലാ ആപത്തും അനർത്ഥത്തും അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിടിവിച്ച് നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാനും നാളെ നിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് നിൻ്റെ മക്കളൊത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാനും ശബദാനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരാഴ്ചയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃപ നൽകുവാനാണ്. പ്രാർത്ഥന ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ്. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പോകുന്ന സ്തോത്രം എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, തിരുനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമാറാകണേ. തിരുരാജ്യം വരണമേ. തിരുവിഷ്ണു സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ. പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ സകല ദോഷത്തിന് വിടുവിക്കുമാറാണേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും ഇന്നും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളല്ലോ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കും.